Ngibingelele nina besilo. Ngibingelele Ningizimu Afrika, ngibingelele ama-Afrika amahle. Libingelele longizo umlando omkhulu untombazi Mdabelanga zamqhuma ngoba zimthanda uvumavumane evunyuko lesemelika ngoba ngisho Obama uyivumile umthathu obulala insizwa ngeke ningene izulu. Mfana ukhahla kwezami into uyakwazi ukuvika. Mfana ushaya inyawo zolashobani. Mfana ushaya isangoma zophulapi. Ngibingelele nje ke ngisendaweni eqhayi kakhulu la ibhace khona ngingoseNingizimu Afrika njengoba nikizwile nina ama-Afrika ukuthi emveni kokuba ngibhekane ney'nkinga ingqinamba eGoli ngizokufuna ngamaphoyisa abanye-ke ngoba abantu abanye ngahlali bengemazi mawukhuluma nabantu noma ubhekene nesimo esithize kuyefana nokuphosa itshe emanzini amanzi ayahlongene phakathi abanye bacabanga ukuthi nje ngangisho nje ukuthi ngiyalandelwa impela selongazalwa kaze ngebe mina selongazalwa mina kaze ngibe isiqhaqhamo selongazalwa mina kaze mina ngibe umluthi noma isigebengu engizocacisa ke Ningizimu Afrika ukuthi ekufuneni kwami nasekuvunjweni kwami ekutheni mhlawumbe ngibeke uvo emphakathini njengasakhamuzi saseNingizimu Afrika kusukaphi konke lokho lapho esikhona ke ngane zakwethu ilapho esithi khona sibhekene nengqinamba yokuba uqala kwethu unyakaza ma-Afrika kusesigabeni la siyanyakaza khona silwela ukuthi umthetho sisekelo ukhiphe isigwebo kubaba uNcamalala engazange aqule ecala futhi uqala nawo ukuthi bakhiphe isigwebo sasiphatheka kabi njengabahlali baseNingizimu Afrika saphatheka kabi njengabantu basenkandla umakhelwane wethu futhi iqhawe lethu laKwaZulu Natal umongameli owazi abantu abampisholo owazisa umuntu ohluphekayo ngoba kusukela ekhanda kuMandela komongameli sebeka babakhona kuleli zwe laseNingizimu Afrika Tata Mandela was the president of the people owesibili the president of the people ubaba uMsholozi uKehlekisa uNcamalala niyakwazi lokho khona abanye umongameli abeke baphatha futhi baphatha kahle nabo ngendlela yabo kodwa mina ngikhuluma ngomongameli obekhasa phansi nabantu njengomsholozi njengoMandela yingakho ke nathi sathinteka njengabantu abampofu njengabantu abahluphekayo ukuthi sikwazi ukuthi sizwakalise ilaka lethu sasingahlasela umthetho ngalokho sasingasukumisi sithi abantu abasukume begile umkhuba singaze siyibone selokwathi inhlobo ezweni likaMthaniya nasezweni laseNingizimu Afrika nasemlandweni wezwe labakhosi oswela elokho sikubonayo akaze size sikubone naphambilini ingakho ke ngithi ke maNingizimu Afrika nkana uma ngabe sekukhulume abantu abaningi bahlukahlukene nohulumeni uyakhuza ngezimo esibhekene nazo kulelizwe umongameli uyakhuluma sizwile futhi impela ukuthi isilo samabandla wonke inkosana kaBhejane phuma esiqhubini iye yakhuza umhlonga ngesimo esibhekene naso ezweni ngoba njengamanje bakwethu ikhambi asilazi lengaqhamuka nomkhulu lengaqhamuka namakhosi lengaqhamuka nempofana lengaqhamuka nophikisayo lengaqhamuka nokhona ngoba isizwe sikaMthaniya isizwe sawuphunga nomakheba senkashana kamezila emphuza umlaza ngameva sisehlazweni elinzima kakhulu elizoba semlandweni futhi elizoshiya idumbe eziningi nendlela eningi esibhekene nayo njengamanje bakwethu ngifuna ukucacisa ngokungananazi ukuthi uNcamalala waziwa njengoba umongameli wabantu ufuthi umongameli woxolo uzokhumbula bemhlasela ngeminyaka ka-2005 nango-2006 bethe udlela enkani ehlenyuka emacaleni lapho aze ngoba khona icala mawuzokhumbula ngonyaka ka-2006 lapho kwakune-festival khona eJabulani lapho impela uMsholozi impela kwahamba wafika lapha ngoba khona icala ayibhekene nalo kwakuthiwe lokunukubeza kanti yithu lethize agajwe ngalo ukuba ngempela agcine engaphathanga noma agcine ngelutho abazange bedeleke labo bantu yingakho ke namhlanje ke sikubalula ke ukuthi impela umuntu woxola akekho ongasho ukuthi Ncamalala nawe labantu bakuhlasela khuluma phela ngoba lokho uthi uzokhuluma ekugcineni
nanamhlanje uthula uNcamalala akasho lutho wehla wenyuka eAmsterdam akade impesheni akakhulisa bazukulu kodwa ulokhu eshilo ukuthi ngelinye ilanga ngiyokhuluma akaze kukhulume lutho uNcamalala wenze ubuqhawe wenza umsizwa wenza iqiniso wahlonipha umthetho osisekelo into eyahlule abantu abaningi kulelizwe ukuba bayigcine umthetho osisekelo njengoba bevele hamba amacala njengoba bevele hamba against capture okanye Ncamalala umntaka bamzobe akazange futhi azadaza inkani noma thina sasifisa sengathi angenza ngenye indlela uNkulunkulu wami sikhala sikhala sithi kodwa ayikho ngenye indlela uhulumeni wethu abengenza ngayo ngaphandle ukuthi akinatele ikhehla elidala ngaphandle kokubukisisa ukuthi lento iyaqala futhi okwesibili i-freedom fighter okwesithathu iqhawe leli ngempela nempilo yalo engasehle kahle konke lokho akuzange kubuke kwasha indiva yikho lokho esikhala ngakho akaze sisho thina sithi uNcamalala kangohlonipha umthetho kepha kwathatha inqumo esiyinqala akwazi ukuthi awuhloniphe umthetho uhamba wayoyinikela kwatholakala ukuthi ke kwabana umjabu kubajabulisana lokho ngoba bebefuna umgxavula bona bemthathe bemfaka lena bafuna ukuzoclaim victory unnecessary victory where the whole nation is mourning because he is their former colleague. They should have mourned with him as well. But they've celebrated that they've killed their own brother. So manje ke masikhuluma ngobuntu, masikhuluma ngehumanity, masikhuluma ngozwelo, esikhuluma ngento njengaleyo. So siyakhuluma ngokuphula komthetho noma nomhlobongela. Ichilo ke ngaphekwa amachilo ephelele wonke esiqala ngqa ukubona kwelakithi. uNcamalala akazasho abantu abawuntshontsha nathi thina sizabalazela ukuthi uNcamalala akhishwe ejele asikaze sisho ukuthi abantu abayontshontsa asikaze sisho ukuthi abantu abahambe beshisite or benze begila imkhuba lena esingakaze size siyibone esikhalisa inyembezi usuku nosuku ngithi abantu baseNingizimu Afrika njengamanje ngani zakwethu siyacela sekukhulume wonke umuntu sekukhulume ngisho amakhosi oswela sekukhulume ngisho nomthembu wesizwe ngiyamcela ama-Afrika amahle hloniphani into yenu lena eniyibulalayo nganikhuza eGoli ngathi musana ukushisa izwe lenu ngoba izwe lenu labo bantu engishisela bona abanye abantu besipeshele abondiza singabazi ukuthi bashoniphi ngathi musana ukushisa izwe lenu ngaphinde ngakhuza ngathi lapha eGoli nahlala naneka ngathi khehle izwe lishakwaZulu anikhuze ngani niyongcwatshwaphi ngibabaza njengomAfrika kodwa inye into esikhuluma ukuthi sithi uNcamalala akakhishwe ejele namanje samile sithi free Zuma must be free now okunye ke ngani zakwethu engifuna ke ukucacisa ukuthi ichilo lamachilo angaphekwe izinto zonke kulelizwe kuyacaca ukuthi intelligence yalelizwe had never been tried and tested. It's the first time after democracy where the intelligence services has been challenged. Njokubona belumana bodwa njengamanketshane nje yonke le nto leyo bekhombetha lashishi bekhombela inivo ikhombisa ngempela ngokusobala ukuthi sihlele ezeni umongameli mayengashintshi ukwenza with immediate effect odabeni oluthinta ezobuhloli yichile likhulu kakhulu lesibona ukuthi inhloli zaseNingizimu Afrika namaphoyisa aseNingizimu Afrika ahlonyekiswe ahambe efunana nomntwana omncane ongizwe obeyikhalela nje ukuthi ukhishwe ubaba umongameli former president ejele engena agenda engenalutho nahambe nimguduza iGoli lonke nithi ngiyafuneka nithi ngihambe ngiyoyinikela nithi ngenzeni ngathi ngizoba inhlekisa ningikhahlela eGoli ungilimazile kakhulu emoyeni lokho emveni kwalokho nithi kunabantu abangemva kwami abangifandayo nabantu abathizeni ngifanda ubani mina isibindi ngazalwa naso neqiniso ngazalwa nalo mina ngiqambe mama mina angikwazi ukuthi ungiphembeza into isobala namanje siyakhala sizikhipha Ncamalala free Zuma now i-intelligent isebenzisa ama-state resources bezohamba bezofunana nomfana omncane imoto ezinhlanu eGoli nama-van awu-10
namanje la khona ifoni yami ihlala kuzukezwe wonke umuntu kuzukezwe wonke abantu ibleed la kusuke kunefoni yami khona izungezwe amaphoyisa ekubuzakala phansi ezathi ukuthi where's Ngigwe engithunyelelwe abantu ezweni lami engathi khona into engangiheba ma-Afrika ngidumele kakhulu omnyama nomnyama balimani bona njengamanje sibona into esingakaze siyibone esaxoxelwa okhokho bethu lokuthi ngo-1949 kwasuka impi yamaNdiya nabantu abamnyama kwabulawana kwaze kwabuhlungu wanukuyihosha namhlanje ibuyile leyo mpi sidumele kakhulu ma-Afrika uma ngabe sithola ukuthi ubuhlungwini obungaka izwe lethu liluthwa bengiqala naleli gama lithi looting angiyazi ngisho ukuthi lisho ukuthini bengazi umuntu kweba kunegama lesingisi elihle kangaka kuthiwa is looting first time I'm hearing such a word in my life ifanele nalento yo-quarantine no-isolation eyafika nomkhuhlane corona izinto esingazazi akufundekile kahle kithi mafowethu sathi qhala sithi ulimi esiloze kangcono yilo lemkhuluma ngalo ngani zawethu sidumele singama-Afrika abaholi bethu ekuhlulekeni kwabo bahobhana nabantu abazohambe bephumputa akaze ngithi mina ngenye ihlobo eseNingizimu Afrika ngisho ngabheka noma yiphi ividiyo yami mina kangihlali futhi nomongameli engimlwela umongameli wokuthula kanjani ngathi mina akuchitheke igazi eNingizimu Afrika kuphinde futhi abantu beshise itolo kangaka i-intelligence ehlule kwenza umsebenzi wayo ayenza umsebenzi wayo ngaleko lokho Ramaphosa xosha yonke lento ufaka abantu abafanele abazokwazi ukuthi bavikele izwe laseNingizimu Afrika ngoba sesihlazweni makunjenga lesi njengoba nidonsana ngenjobo nidonsana ngeyikeki omunye ubheka lo omunye uthi akugile laba bantu funeka abantu abafresh abafundile abazi kahle ukuthi baqonda kangcono ukuthi ukuvikelwa kwizwe futhi angiphambi kwasokuba ne-technology njengamanje. We need to wake up. We are on our own ma-Afrika. We are on our own ma-Afrika. Ngithi ayihlale phansi ibambe umthetho sithobele amakhosi sithobele imbube sithobele thina ma-Afrika sazi sihloniphe okungokwethu sithobele izwe lethu. Le into enjena ngalena ihlazo engalathi soyigeza ngani. 2 sifuna umnotho manje sikhathele uhulumeni elokhu evika unemployment vele sihlele ekhaya kancane kabi isigejana sabantu ababevele besebenza. Ngakho-ke njengamanje into efuna siyilwele ukuthi sibe nama-shares kuyo yonke into existayo njengamanje eNingizimu Afrika ye-private sector. Umuntu omnyama noma ngabe nje elilodwa noma ngabe amabili noma amathathu abasi-empowerisha belungu namandiya abasi-empowerisha. Yonke lento izophela ngani zakwethu ngoba akekho umuntu ongathatha isandla ayigqobe netshe emthondweni. Akekho izulu sakithi lesi ngisho akekho umuntu wenze njalo ma-Afrika ngoba kube lezi zinto nathi kunengxenye esiyi-onayo bengeke size siyishise sizimoshe zonke lezo zinto. Ingakho-ke futhi ngifuna ukugcizelela ukuthi ngiphoxekile uma ngabe ubaba omdala kangako njengoNdusi engena ko-TV ezomemezela ezweni engigudle imbuzi egudla iguma eqondise kimi ngqo ukuthi uyangifuna. Ngicela ukubuza ukuthi baba uNdusi uma ukuthi uyangifuna shona njengamanje ukuthi uyangifuna hayi uhamba ukudla iguma hamba ungibalele isitini yeyikhohlakali eyibulala izwe lo baba mkhulu mina ngingakaze ngebe ngisho ibini esikoleni ngingakaze ngiluthe lutho ngiyeba into eyisisodwa engasifela namanje ukuthi khiphani ikhekhe siyacela ngani zakwethu. Ngiphinde futhi ngithi kuMinister we-Intelligence am I the person of your interest in now? If that's the case, say so. Ngoba sengizule nami ngamahansi agijima phansi kwembhede asho ukuthi hayi sekubholokoqoko wafika ngisho kuma-account akho bahleka baze bangqubuzana ngey'phongo behleka ukuthi kuyalwa nje lokhu akunalutho vele ngiyazi. Hlekani lapho kuma-box ilungelo lenu kodwa kusalayo mina amashawu 12 abusuku ngiyalala ngoba akaze ngikhohlise umuntu akaze ngiwenze umuntu ngoba nokweba nokuntshontsha lokho kukhona eNingizimu Afrika iqembu elibusayo yiwo lohulumeni ofundisa laba bantu kweba. Looting has been there. Where is 500 billion? Where is 500 billion? Nawulutha when it was recovered. Awukwazi recover. Ngiyacela-ke emakhaya ukhuluma into enhle kakhulu mfowethu mawuthi uzohamba ungena umuzi ufuna ama-receipt ezinto ey'ntshontshiweyo. Well done. That is a job well done.
kodwa ke na yenza nje baba ngoba sisanethembi ndo sanethembakele nikhohlakele sicela ningene kuyo yonke imisi eyabelungu sibabonile it's been improving on television and everywhere ukuthi abelungu bayantshontsha bebentshontsha abamasela bebonakala ku TV niphinde ningene nasemandiyeni amasela njengoba amanye bevimba abantu abantshontshile ebashaya babulala ethatha izinto zeyintshontshiwe ekube ngezabo awuzami uyithola yonke lo information nginomuzi mina eFinikisi I own a house there nginezingane zami eFinikisi ayikho into engayazi ngeFinikisi kodwa wena Ndosi wenze njani na ugijime wayemandiyeni wabuza mandiyeni ukuthi kwenzakalani waconclude wawusukhuluma into oyithandayo wathi ke this is an act of criminality is an act of crime there's nothing to do with the racial tension whereas umholi makunakele kunempi umholi akakhulumi nje nawe Ndosi awuthatha uhlangothi ukhuluma ngalona uphinde ukhulume ngalo uhlanganisa abantu uthi ehlele phansi uba ngumthetho ngoba ngishamazwe alwa iminyaka ngeminyaka yangokuthi into eyodwa impi ukuthi abantu bahlale phansi ibamba umthetho manje manje ma-Afrika simile entweni yokuthi ayilamuleke lempi ilamuleke ngeqiniso ungene yonke imizi futhi ulandele nomthetho Ndosi ukuthi ungavele nje wamphoseka uyofica abafazi babantu bequnu ngabe uphoseka nje ube nomthetho sekelo lo niqashe ngawo qashani ngawo ke hambulandeleni ke bafana bakithi hayi lo bathathe imahumilate nibagaqisa njengengane behambe belengisa amasenga amadoda amadala anemizi imagaqisa nibazungeza nima-abuser that is an abuse and that is a humiliation it's against human rights sokusho mina ungizwe umlando wamculo angiyakhuluma njalo-ke ngithi-ke mfowethu kufanele kube nani na nemvume eqhamuka emthethweni ekhishwe yicourt yokuthi uhambe uphenye imizi yabantu yabamhlophe engathi uyiqala kuye futhi uze mandiyeni uze uyazi ukuthi in South Africa ube busy so that you can enjoy your salary eyosebenzile ndoda amadoda ajobulta futhi-ke ngiphoxekile uzoxhomela mina uthi-ke ngihambe ngikhonkotha nje lonke izwe leli ilethwe ndawo ngiyinto nje engaqokwe ndawo isiyaluyalu nje angina-structure anginalutho oh shame on you I'm not important I'm nothing utsakela mina ngevotelami mina ngavotela wena uthi eParliament uchomela mina uthi mina ngiyilutho shame on you I repeat shame on you akekho umuntu okhuluma nje ngawe awukwazi ukustabilize isimo uphethe list nje ufuna ukuthika nokuthika hamba usebenzisa abantu sengibopho ufuna nje ukubhosta nje mina angikwazi ukusathiswa yinina Ndosi angikwazi ukusathiswa yinina you can't intimidate me you can't cool me down entweni kababa nesitayela kwenze sengathi khona okunye engikwenzayo nikwazi ukuthi ninobugebengu engikwenzile so ke into ebalulekile ke manje ke ngane zakwethu ema-Afrika amahle sengizophetha yokuthi nakho ukuqala okwesibili iy'ntatheli zalelizwe amaphuzu amathathu manje bese ngiyagoqa iy'ntatheli zalelizwe zicaptured ngiyacela South Africa yonke jikelele zifike iy'ntatheli zaphesheya awonimbuko News o-Al Jazeera obani bareporta direct ukuthi kwenzakalani eNingizimu Afrika laba abanye baqale bakhuluma lento abayikhulumayo njengoba manje zikhulunywa ngo-unrest obani njengoba khulunywa because iy'ntatheli azifuni ukukhava into okuyiyona yona okwesibili futhi we are sick and tired as poor people as grounded people ukuthi nami nginande abahlaziyi basema-university usuku nosuku bezohlaziya ngempilo ethinta thina zibe ziyikhona ihlakaniphi esiphila nazo on the ground sibe siyikhona thina bantu abamele abantu beqiniso kuyiphutha elikhulu le uyalolestadi le ufaka nokuthi uhambe uthi uhamba ukwenza assignment ngabantu basemjondolo ufike wenza assignment emveni kwalokho umuntu uthola itotal kuthiwe-ke usuyabazi abantu basemjondolo you don't live with us you don't know us you never been with us we are on our own if you want to know us come to us we will give you a hint of who we are and we will give you ukuthi what have led to all of this disaster kwesikwaziyo hayi lokubulaliswa we will tell you exactly what is a challenge that is there down there on the ground ngane zakwethu ubuhlungu okwesibili kubuhlungu kakhulu ukuthi kuchithwe imali enkulu kangaka close to 2 billion kwenziwa indaba ye-third cash bese kuthi ngentwana encane umuntu ubaba uJaji Zondo bengayeqa nje adlule abe suphili abhekane nayo kanjani
awumvana kwalokho kwenzakala njengamanje eSouth Africa ubaba uZondo ulimaza umsebenzi we-state capture kuzoba lukhuni baba uZondo qola kithi KwaZulu-Natal ijaji likhulu kangaka KwaZulu-Natal elafika ehlalweni ezinkulu baba sakujabulela konke lokho ukuthi qobe insizwa yakithi ibe isizini lakho kodwa siyaphoxeka bangabe senizongqubuzana noNcamalala libanga ubusoka benu emveni kwalokho bese ngena emsebenzini we-state capture emveni kwalokho bese uhluleka ukuba mdala ubukele isasa lezona seNingizimu Afrika ngabe uyashabula yini uma usubona kujela na umsebenzi owenzayo lapha wonke usuku omuhle kangaka osuwenzile khona ngisho imali oyikhavile ezinye bese ngazi ukuthi zophinde itholakale wabafriza ama-account abantu bayikhokha back abanye yonke into osuyenzile uma usuphetha na ngephutha olenzile kuzoba lukhulu ukuthi siphinde siyithembe yonke into osuyenzile. You have discredited loyalty and the truthfulness ye-state capture mfethu. We are disappointed. We have to settle protect Baba. The last point that I want to make. There is another timing bomb. Nobody is not intelligent in this country. There is another timing bomb. It's a natural timing bomb. It's not a planned timing bomb. It's a natural timing bomb. That is within human being. Ukuthi umuntu uma esifundele kakhulu wahlukunyezwa waphinde wavalelwa endlini ngezimo zomkhuhlane nakanjani that person will explode. Ayikho abantu abahlukumezeke njengama-artist eNingizimu Afrika. Ama-artist, I'm telling you, artists are being exploited, artists are being oppressed. The majority of them that are dying right now in the country are dying because of stress. They are stressed. We are extremely stressed because I am also the part of the showbiz industry. Abakwazi ngisho uyolutha ke bona babuka iTV endlini bahlale phansi. Abakwazi ukuyontshotsha. They are the good face of this country. They are representing everyone. Njengamanje there is no food at all. There is no money. We are on lockdown. Who cares about our artists of this country? They are afraid even to come out ngoba bazohlekana. Bazohlekana ukuthi nomunye uswele eke how kanti nawe uyaswela. There is a timing bomb that is about to explode. West in KwaZulu-Natal. West in KwaZulu-Natal. I'm disappointed. Babo sikhazekalala. Ho! Bengazi ukuthi uyibhokisi elingakugijimisa ingane emgwaqeni indoda endala kangaka kanti ujima nje bahlale bekubabaza ukuthi uyajima kanti uyibhokisi wayibhonya ingane yabantu. Uyibhonya labantu nomthunge eqoliwe uyifaka. Ukwazi kwanzima bo hlonishwa lokho kwenzile. Siphoxekile mhlonishwa ngoba that is the site of violence. In the site of violence. Mengiqala lo gama ngilazi. Ngaze magama ngazi ukuthi nje siyakhala. Yabo. Futhi ukuthi siyakhala lokho akusho ukuthi ngudlame lona. Futhi mina khomngqola engizoyichazela ukuthi siyakhala kusho ukuthi but does not means ukuthi ngithi ayihlome ihlasele never. Manje ngayilandela inkomo ngemva, that is not my problem. It's your problem. Therefore, babu sikhazekalala. Icabinet yakho, you are the historical prima of KwaZulu-Natal. One, uprima oqala ukuba kwi-position okuyona with so far less experience ungena experience nhlobo we-province. Two, ubhekene nezime wakwazi uyi-manager kamnandi mntakababa indaba ikhona la kwi-province job well done nabo indaba umkhuhlane uyimene izamile ukuyi-manager kwethu ekunye-ke kwehluleka lapha nalapha kodwa intweni yomkhuhlane uyibambe kahle. Kuningi okunye singaneme ngakho singama-artist. We are disappointed for the first time in the history of this province. Hawu sasadlala ngongqongqoshe maphambilini akakaze abe khona nhlobo ungqongqoshe as in this province does not exist at all. It's 0-0. Into engekho sicela ngokukhulu ukushesha usilungisele leso simo akekho hlobo futhi akakaze abe khona ungqongqoshe as in this province. Wagcina noma musithole umlungu elama umama uSiphendla Saphetha elama umama uWezwethusi who excel in the industry. Wes umama uhlulwa ukubiza nomhlangano nama-artist noma isimemezelo nje on television ngisho kuphi asho ukuthi abantu abangamlahlile nasi simesibhekene nasezweni kuwukuthi she just quiet enjoy nje uvulelwe icapha ehle abantu phathele isikhwama asimazi hlobo kasimazi ichilo lelo. Mongameli siyabonga mfethu
siyabonga mongameli wethu waseNingizimu Afrika ukuthi uvumile ukuthi ekuphambukile waphambuka ubaba omdala ukuthi uyihlomise ukuthi izibhuphu kuzakwazulu elwayo uvuma lokho nje kuyinto enkulu kakhulu ukuthini wabalekela zonke indawo akubaleka waze awusithela baba mongameli indaba ezingama hotspot bekungenani uma kunempi ufele khona ube yiqhawe ube lesibindi njengoba nami nginesibindi nje nginesibindi na ayi mina nginikeli ngibalekela amaphoyisa ngoba nakho ngithi mina ngoba ngicabangela ukuthi you have undermined power yabantu abafana nathi kangaka esikhundleni sokuthi nisibize sihlangane ndawonye so that we can see ukuthi yini sikhuze ndawonye because uma mohole babusihle ehliseni mawumohole ukuzehlisa nokuvuma ukuthi uyahluleka la nokuvuma ukuthi you can't do all ukubona kwakhona lokho is the strength of the leader. You must unite the nation, allow amakhosi neinduna nabo bonke abantu who are influential to the public to calm the situation down. Sikhona thina siyikhuza sivumele sinikeni ithuba kanza kwethu so ngene emahotela singene yonke indawo sikhuze sithi ayihlele phansi mamba umthetho kuboshwa abantu abonile kuboshwa abantu ababolela abantu kududuzwe imndeni elahlekelwe then we go forward as a nation ngoba indaba ngabaphindiselana ayisizi umuntu kodwa nina nikhetha nikhetha ukuvumela ukuthi ngihutshwe mina engathi ngiyisela engathi ngisigebengu kurong lokho ngenza kwethu kurong njengamanje. What is the mission? What is the goal? Is to calm down the nation, is to renovate our country. The last point to witness on that one ngenza kwethu ukuthi I'm sick and tired ukuhamba ngehlanganyuka ngabe ngivika ngenza yonke into ngisigebengu. I know ukuthi there is an attempt to kill me, which is I need to increase my security ngayo yonke indlela ngenza kwethu. Ngiyazi Ningizimu Afrika ngizongivikela ngayo yonke indlela ngenza kwethu. Sukumani ningivikele ngoba ngumlomo wenu ninabantu abahluphekayo abampofu hayi nami ngoba ngiyikhambisa kodwa ngoba ngathi ngisibindi nganikoza uNkulunkulu nabakithi isibindi so isibindi enginaso so that we can teach our the next generation that they must stand for and stand for their own. We want economy, we want insurance free. So ngicela ningivikele ngawo yonke indlela ningivikele. Monday I'm taking the decision, a very noble decision that I'm taking right now. I'm sick and tired wami ngifuna ukufonela wonke umuntu sekuhlukumezeka nomndeni wami ingane zami ngisakwazi ukuyibona nginenkinga yonke indawo so ngibuza umbuzo athi Ndosi I am the person of your interest now. Ngibuza ukuthi intelligence as a minister I am the person of your interest now. So therefore so that we cannot be discouraged in our peaceful protest that we want Zuma free. So we continue with that. Therefore on Monday I'm going to hand over myself to a police station, to the nearest police station where I am. I'm going to hand over myself and ask the police commissioner of KwaZulu-Natal that ngabe kuyiqiniso ukuthi niyangifuna so that bezongitshela ukuthi bangifunelani nabami ngizobe ngihamba nabameli bami nesizwe sakithi ngenza kwethu ngenza kwethu. Ngiyabonga ama-Afrika amahle ngithi nibe nobusuku obuhle ngiyanthanda ama-Afrika ngithi amandla. The struggle must continue. We want our economy back and we want ubaba uZuma free. Thank you.